সানস্ক্রিন আছে, কনসিলার আছে, ফাউন্ডেশন আছে। সিসি ক্রিম মাঝখানে একটা। হাই স্পর্শিয়া, হ্যালো। কি অবস্থা? হ্যালো। আচ্ছা, so do you know why you're here today? Yep. So like you can see, you have 3 products from Lafz in front of you, and today you'll be reviewing all the products. Okay. But the challenge is you've got to make a makeup tutorial Okay. by using 5 products only. So you can choose 2 other products apart from these 3. Okay, so I think you should start. সানস্ক্রিন, সিসি ক্রিম এন্ড ফাউন্ডেশন। সো এই তিনটা দিয়ে আমার হচ্ছে যে একটা মেকআপ লুক আনতে হবে, এন্ড আমার এক্সট্রা দুটা প্রোডাক্ট আমি র্যান্ডম প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারবো। সো ইয়েস, লেটস স্টার্ট ইট। আই এম গোনা গো উইথ দ্য সানস্ক্রিন ফার্স্ট। সানস্ক্রিনটা আমি প্রাইমার হিসেবে ইউজ করবো বিকজ বাইরে অনেক রোদ অ্যান্ড দিস ইজ সামার। সো এটা হচ্ছে যে অ্যাকোয়া সানস্ক্রিন হাইড্রেটিং ক্লিয়ার জেল। সো লেটস সি হাউ ক্লিয়ার ইট ইজ। And that smell is not good. Smell ta ekdom cheloder shaving foam er smell. But to be honest, it's actually clear gel and it's actually hydrating. Smooth ekta texture ashtase. This is very smooth. Aste aste skin e ekdom mishe jacche. So do you think that can be used as a primer? Anything jeta moisture ditese seta primer hisebe use kora possible. So yeah, eta holo ekta smooth texture antese jeta actually good as a primer. So আমি এটা এখন অ্যাপ্লাই করব ফেসে। I know you guys are pretty excited যে আমি এটা অ্যাপ্লাই করব ফেসে। This is actually good for oily skin because এটা স্কিনকে হচ্ছে যে হাইড্রেট করতেছে and অয়েলটাকে অবজর্ব করে নিচ্ছে। So yeah, সানস্ক্রিনটা like basically this is for oily skin. So for only for oily skin I'll rate it 5 out of 5. And for dry skin, it's actually not like if you have dry skin, don't go for it. But if you have oily skin, go for it. This is good. This is good, girls. CC cream ta basically আমরা use করি regular rough use or foundation এর নিচে corrector হিসেবে। So আজকে আমি যেটা ইউজ করব সেটা হলো corrector হিসেবে ফাউন্ডেশন লাগানোর আগে characterizing like আমার চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আর হচ্ছে also the dark spots like pimple spots দেখেন কিনা জানি না পিম্পলস এখন আপাতত নাই আমার স্কিনে। সো সেটা কারেক্ট করার জন্য সেগুলো কভার করার জন্য আমি সিসি ক্রিমটা ইউজ করবো। তাহলে তোমার স্কিনের সাথে খুব সুন্দর ম্যাচ করে গেছে অ্যান্ড হোপফুলি এটা আমার ডার্ক স্পটস অ্যান্ড ডার্ক সার্কেলগুলো কভার করবে। সিসি ক্রিমটা আমি একটু অ্যাপ্লাই করবো স্কিনে। চোখের নিচে লাইক আমার ডার্ক সার্কেলসগুলো আমি সব কিছু হাত দিয়েই করি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড। This is actually covering my spots. এটা হচ্ছে কারেক্টার হিসেবে 4 out of 5. Okay, I'm done. Okay, so let's move on to the next product now. Foundation one. Always makeup করার আগে আমরা মেয়েরা যেটা এক্সপেক্ট করি সেটা হচ্ছে সিম্পল লুক উইথ আ গর্জিয়াস ফাউন্ডেশন। সো লেটস গো ফর ইট। দেখি এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিরকম একটা লুক দেয়। আমি হাতের উপরে ফার্স্টে প্রাইমার হিসেবে সানস্ক্রিনটা লাগাইছি, তারপরে সিসি ক্রিমটা হচ্ছে কনসিলার হিসেবে অ্যাপ্লাই করছি, আর এখন আমি যেটা করতেছি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করতেছি। সো আমার হাতের মধ্যেই পুরো এই 3 লেয়ারটা আছে। সো আমি ফার্স্টে হাতে অ্যাপ্লাই করে চেক করতেছি যে এই যে গুড ফর মি স্কিনে আদৌ অ্যাপ্লাই করবো কিনা। সি মিশে গেছে, খুবই নেচারাল একটা লুক আনবে, খুব বেশি নেচারাল লুক আনবে। আপনারা যদি একটু লাইট মেকআপ মানে একটু বেশি লাইট মেকআপ করতে চান, মানে একটু ফর্সা লাগাইতে চান নিজেকে, দেন ইউ গো ফর দ্য 2 or first one, not with the base, medium base. এটা 3 medium base. Yeah. So you can see that যে আমার স্কিনের সাথে এটা খুব ভালো মিক্স হয়ে গেছে, বাট স্টিল এটা একটু ডার্ক আমার স্কিনের জন্য। So let's try it on my face now. How well is it blending? Well, makeup brush ছাড়া blending is really tough. আঙ্গুল দিয়ে ব্লেন্ড করলে জিনিসটা মেকআপ 50% মেকআপ আঙ্গুলেই থাকে। তো the thing is আমরা মেয়েরা মেকআপ ফাউন্ডেশন খুঁজতে গেলে অলওয়েজ এমন ফাউন্ডেশন খুঁজি যেটা অ্যাপ্লাই করার পর আমাদেরকে দেখে বোঝা যাবে না যে আমরা ফাউন্ডেশন ইউজ করছি।
সো হাইড অ্যান্ড সিক খেলি অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ডেশন নিয়ে আমি হাত দিয়ে করছি নর্মালি হাত দিয়ে ব্লেন্ড হয় না ভালোভাবে বাট ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়েছে That's impressive. That's actually impressive. So, what else would you be using to complete this makeup look? Okay, lip gloss and mascara. So আমি আমার ব্যাগ থেকে বের করবো ঠাকুমার চুলি থেকে lip gloss and mascara. Is it okay? Perfect. This is the finishing look. এটা আমার finishing look আসবে mascara তে So that's it. Ta-da! That was my look using these 3 products from Lafz and দুটো extra যেটা আমি ব্যাগে করে নিয়ে আসছিলাম আমি বলবো না কি দুটো ছিল so yes So if you have to rate it out of 5. I'm so happy with this foundation I'm gonna give it 4.5 out of 5 Wow, stay that's tuned with Dhaka reviewer Perfect. এটা অনেক কিউট হচ্ছে না এটা অ্যাড করে দেব BTS এটা কি রেকর্ড করতেছিলা হ্যাঁ